Kwabangandaziyo ke mandithathe lithuba ndizazise igama onke wakwamagwaxaza ngokuhlala ndihlala ke apha eSnarpark phase 2. Amen. Ndithunyiwe ke namba ngcwele ngale mizuzwana nje imbalwa kule nyanga yabantu abatsha. Amen. Ukuthi ndizokhuthaza malunga nomnikelo. Amen. Umnikelo esinothi ke nxa sinokushwangathela kukwenza ilizwi likaThixo. Amen. Because xa sisenza ilizwi likaThixo, that shows obedience kwelethu icala. Amen. Because if sithi we are a word based church, then it means we have to stay true to the word. Amen. Not only when it's convenient for us. Amen. So part of God's plan ke ngomnikelo, it is to test uthando lwethu kuye. Amen. Because uthando is something that is very much important kuThixo, so much that uThixo kumdaleni kwakhe umuntu umnikeze the ability to choose so that love can exist. And love can only exist when we choose to love. Amen. Which means therefore that uthando is a supreme ethic. Because uthi Yesu xa ebuzwa ngabaFarisi ukuba ngomphi oyena mthetho omkhulu in the laws of Moses, uthi Yesu oyena mthetho omkhulu is to love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen. Right there sibona ke ngokuthando as a supreme ethic. Amen. And noThixo ngokwakhe he demonstrates this phaku John chapter 3 verse 16. Ithi phaya, for God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. And phaya sibona the selfless act of uthando when uThixo ngokwakhe enikelo wakhe unyana. Ithi iBhayibhile okuphela kwakhe, meaning uThixo uziqongqothile ngenxeni yokwanda kothando lwakhe for humanity, which makes uthando a supreme ethic. So nathi ke ngoku xa sinikela asinikeli ngoba uThixo eswele, but sinikela ukubonakalisa uthando lwethu and gratitude kuThixo. Amen. And umnikelo is not something eqalayo ukwenzeka ngoku, it's something eyayisenzeka even in the Old Testament. Apho khona uThixo would require amaSirayeli to give to him different types of iminikelo for different reasons. But you would find okokubana the reasons were always connected to into eyenziwe nguThixo ebomini babo. Amen. Because after bekhutshiwe from Egypt, uThixo wamisela 3 annual festivals in his honor. I-festival yezonke ezingenagwele, i-festival of the first harvest, ne-festival of the final harvest. And zontathu ezi festivals zinento kwenza nokulunga kukaThixo ebomini babo. Zazingamiselwanga to impose a burden kubo, but yayilixesha labo lokubonakalisa their gratitude kuThixo, babonakalisa uthando lwabo kuThixo bekhumbula nalapho bakhutshwe khona in Egypt phantsi kwesandla someleyo sikaFaro. Amen. And not only that, but also even God's providence apha endleleni. Amen. But nalapho uThixo would never require them to give kwinto angakhange abanikeze yona, because uthi xa ethetha phaya ngomlomo kaMoses in Exodus chapter 16 verse 16 and 17, nxa sifunda nje kancinci phaya, ithi phaya, it on each of these occasions all men must appear before the Lord your God at the place he chooses. They must not appear before the Lord without a gift for him. All must give as they are able, and according to the blessings given to them by the Lord. Amen. So apa sibona the fairness of God, because uti all must give as they are able and according to the blessings given to them by the Lord. So umnikelo is not supposed to be into a burden kuti, but it's something efaba siyenza out of joy. Because if siyajonga apa kucelebratewa festivals apa in remembrance of ukukhutshwa kwabo in Egypt and celebrating the goodness of God, ba uThixo ebagcinile along the way, providing for them. Amen. So naxa sijonga ke ngoku in the New Testament sifiku uPaul ethetha with the new covenant believers eba systematic way yokunikela. Uthi phaya ngolokuqala usuku lweveki elo makathabathe
into asukuba esikelelwe ngayo nagqibe ngayo to give, so that le nto ingazophuma kabuhlungu. Thank you so much, my brother. So that le nto ingazophuma kabuhlungu. Amen. Because umnikelo is not supposed to be a burden. Amen. But kuyo yonke le nto yena nto endizama uyiveza yiloko kubana uThixo will never require anyone to give kwinto angamnikanga yona. Amen. So siyabona in the Old Testament noba uThixo was providing for them. Now in the New Testament it's still the same. Amen. And kuyo yonke le nto iyaveza into okubana there's nothing that is truly ours. Yonke into ivela kuThixo. Amen. uPaul unombuzo awubuzayo pha kwincwadi yabaseKorinte, I think chapter 4 verse 7, nxa addressa the division in the church. But umbuzo awubuzayo, it is not limited to lento I addressayo, because I believe it is the fundamental truth. Uthi phaya xa ebuza kwincwadi zabaseKorinte chapter 4 verse 7, uthi, what do you have that God hasn't given you? And if everything you have is from God, why boast as though it were not a gift? So lendi verse noba there's nothing that is truly ours. And kuyabonakala noba this was a common understanding throughout the whole Bible, because not David says the same thing kwincwadi zeChronicles. Uthi singobani thina ukuba singanikela kuwe, ngoba kwa oku sinako kukwaphuma kwalapha kuwe. Amen. Atu James pha James chapter 1 verse 17, uthi whatever that is good and perfect, it is a gift coming down to us from the Lord. Amen. So xa sinikela ke ngoku, we acknowledge the source of all the good things that we get to enjoy, even life itself. Amen. So sizofunda nje kafitshane and then ndihlale phansi, because I believe sendiyithethe yonke le nto ndayicacisa. So sawufunda nje ilizwi lethu and then sizonikela kuPsalms chapter 54 verse 1 to verse 7. Psalms 54 verse 1 to verse 7. Ngegunya lakho ndisindise Thixo, ngamandla akho undikhulule. Uphulaphula umthandazo wam, sive isikhalo sam Thixo. Iintlanga ziyandihlasela, izikhohlakali zizingula ukundibulala. Zona azimkhathalele nganto uThixo, kodwa ke umncedi wam nguThixo, umchasi wam ngumhlekazi. Ngamana wayibuyisela kwasezintshapeni zam inkohlakalo yazo. Zibhangise kuba uthembekile wena. Ndikhoyo ndilangazelela ukwenzela umbingelelo. Ndiyabulela kuwe kuba wena ulungile. Kuzo zonke ingxaki zam wena undihlangule. Ukoyiswa kweentshaba zam ndikubone ngamehlo. Amen. Sele ndibulisa nakumama notata sebengena. Apha this is a psalm uDavid ayibhale ngexesha uSaul, who was the king of Israel, wayezama ukumbulala ngenxeni ye-insecurities anazo ngoDavid, nokubona indlela uDavid asetyenziswa ngayo nguThixo, even nakwi-battlefield, i-victories uDavid abe nazo in the battlefield. So now Saul is jealous of uDavid, ufuna ukumbulala. So uDavid now ubalekele entlango yaseZiph, but nalapho kuloo ntlango the Ziphites ziyambetray, zixelela uSaul apho uDavid azimele khona. But without ungena kwistory, kuyo yonke loo nto uDavid oku uThixo emgcinile emfihlile esandleni sikaSaul. So now uDavid apha uveza his gratitude kuThixo. Uthi pha kula verse 6, uthi, I will sacrifice a voluntary offering to you. I will praise your name, O Lord, for it is good. For you have rescued me from my troubles and helped me to triumph over my enemies. So this psalm, it also speaks to us, because kukangaphi thina uThixo esihlangula, kukangaphi thina uThixo esisindisa. So there are many reasons for ba thina sinikele kuThixo. Uke wathetha into uYesu nxa ithetha noPeter, uthi uyabona Simon, uSathane benibanga efuna ukunela njengengqolowa kodwa ndakhunga ngawe. Amen. So nathi xa sizonikela masinikele with that mindset noba sikho nje sigcinwe nguThixo. Amen. Sinikele sichwayitile voluntarily, ingabi ngakunyanzelwa. Amen. So mawasikeleleke la mazwi. Amen.